morning, dear students. أسعد الله صباحكم بالخير. Today we continue our lectures. This is week 4, lecture 4. Now I'm going to discuss something within the PowerPoint file. After that we have to move to the textbook. الآن راح نناقش معكم شكله بالPowerPoint. بعدين راح ندخل إيش للتextbook to discuss something else. Okay, let's start now. Now, look here. We have types of tails. What do we mean by tails? What do we mean by tails? Tails means what? Okay. In Palestine, we have tails like what? عتابة and زريف الطول. This is a tail. Okay. Also, we have other tails. علاء الدين. This is another tail. It's not for Palestine. It's not for Palestine, but it's a tail. So what do we mean by tails? Tails means what? حكايات. Tails معناتها في العربي إيش حكايات. Okay. Look here. Now, the differences between types of tails. Look here. We have 4 types of tails. Okay. We see here. We have okay. 4 types of tails. We have. You see here. Folk tails. We have tall tails. Also we have fairy tails. Also we have fables. Also we have fables tails. Okay, what is the difference? What is the difference between these tails, or what are the differences between these tails? Let's say difference is not one difference. Different. Okay. الفولك tales اللي هم ايش حكينا؟ الحكاية الشعبية، الحكايات الشعبية are oral tradition about everyday life. يعني بيكونوا دائما oral شفويات tradition تقليدية تحكي عن العادات التقاليد التقليدية about everyday life تحكي عن الحياة اليومية كل شيء بالحياة underdog trumps many times animals play characters with human characteristics. Okay. وغالبا في الحكايات الشعبية بيكون ايش؟ الشخصيات هم عبارة عن ايش؟ شخصيات حيوانات بتمثل شخصيات ايش؟ انسان. اوكي. يعني معظم الشخصيات في الفولك تيلز بتكون ايش؟ عبارة عن ايش؟ عن حيوانات. اوكي. Now we come to the tall tales. الاساطير او الحكايات الطويلة هنا نقول are based on true stories بتكون عبارة عن ايش؟ قصص حقيقية that have greatly exaggerated. اوكي. وتم ايش؟ تفخيمها بشكل كبير جدا and handed down by word ايش؟ oral. الكلمة ايش؟ من المعرفة. طيب الفيري تيلز اللي هم حكاية أو خلينا نقولها حكاية ايش؟ خرافية. حكاية ايش؟ خرافية are sub-gender of folk tales have reality magic دائما بتحكي عن الشغلات اللي لها علاقة بالسحر begin with once upon a time ودائما بتبلش ايش؟ once upon a time بالمصطلحات في إحدى المرات and end with happily forever after تنتهي ايش؟ بايش؟ بالسعادة. طيب fables معناتها أساطير هنا usually have animals with humans يعني تكون فيها حيوانات ويكون فيها ايش؟ إنسان characteristics يعني الشخصيات الموجودة فيها تكون فيها حيوانات تكون فيها ايش؟ إنسان and teach a lesson دائما في منها عبرة or have a moral to the story في عندها عبرة أو درس أخلاقي إحنا ممكن إيش نتعلم. أوكي. حكينا الفولك تيلز اللي هم حكاية شعبية تول تيلز حكاية طويلة الفيري تيلز حكاية خرافية دائما تحكي عن الماجيك والفابلز اللي هم إيش؟ الأساطير. أوكي. These are the differences between the types of tales. Okay. Because in the textbook we are going to discuss one of the tales. Okay. We call it folk tales. أنا بالكتاب راح نناقش إحنا إحدى هذه الأنواع من التيلز اللي هو عندنا إيش؟ الفولك tales. Okay. Before we move to the text to discuss this,
let's here just to talk about the pronunciation of ED. Do you remember when we talked about the pronunciation of S sound؟ كما حكينا عن لفظ الحرف S في آخر الكلمة، ممكن يكون S، ممكن يكون Z، ممكن يكون is أو is بالتشديد. Now the same thing we are going to talk about the sound id. The sound id. Okay. الصوت id لما بيكون في نهاية إيش الجملة. ليش أنا بلفظ id؟ ليش بلفظ it؟ ليش أنا بلفظ id؟ Okay. id مع التشديد it تا، وid اللي هي إيش مع التخفيف. Look here. مثلا want هاي في آخرها ed بدي ألفظها أنا شو تصير؟ wanted. اوكي في عليها ايش نوع من التشديد، صارت ايش wanted، صارت ايش wanted. شايفينهم؟ طب need كمان صارت ايش needed. طب one of you may ask how I can distinguish. look here we have T sound. شايفين حرف T هان، وفي عندنا حرف ايش الدي. إذا هاي شايفينهم هاي انتهى الفعل هان، انتهى. شايفين هان انتهى بالتي، وهان انتهى ايش بالدي. معناته this means what after ت sound ده sound I have to say id. يعني بعد الت sound بعد الده sound I have to say id. هذول شو نسميهم؟ voiced sound. اسمها ايش voiced. ما لنا علاقة بهذول، هذول ممكن تخصص، بس خلينا احنا مركزين هون. ت and ده I have to pronounce id. طيب look here when I have to pronounce it، يعني ال ED أو ال إد بلفظها، مش بلفظهاش إد، بلفظ it. شايفين؟ helped. شايفين هنا؟ هذا بلفظ helped. looked، washed، watched، laughed، breathed، kissed، danced، fixed. يعني ال ED هنا ما بتلفظ لا إد ولا إد، بتلفظ إيش it. شايفين الحروف اللي بنتهم بكلمة؟ شايفين هذول الحروف؟ شايفينهم؟ شايفين حروف هذول؟ أي كلمة تنتج أي صوت من هذه الأصوات أو حرف من هذه الأحرف، أصوات هذا صوت من هذه الأصوات على طول الإي دي تلفظ إيش إت. شايفينهم؟ طيب now إد مثلا cold، cleaned، offered، damaged، loved، used، followed، enjoyed، amazed. شايفينهم؟ شو لفظنا الإي دي هان؟ لفظنا إد بدون تشديد. اوكي وكتيش انا بستخدمهم؟ يعني الاي دي او الاد ساوند يلفظ اد بعد هذول الاحرف، بعد هذول الاصوات. شايفينهم؟ لان احنا بنحكي عن ايش؟ عن اصوات، ما نحكي عن احرف. شايفينهم؟ اوكي again يعني اد after T and D. اوكي طبعا في كمان احرف اخرى احنا نتعلمهم. التي after these، والاد after ايش؟ these. طيب اوكي let's do this activity together. Let's do this activity together. خلينا نعمل هذه الاكتيفيتي مع بعض. في عندي words that end with ed sound، كلمات شايفينهم بنتوا بالاي دي. شو لفظ الاي دي هل بتكون تي ولا دي ولا اد؟ ت ولا دا ولا اد؟ اوكي let's start with ايش؟ with love. خنبلش احنا بايش؟ ايش love. شو ممكن وين احط؟ ممكن انا احط كلمة ايش؟ love. اوكي وين احطها؟ اوكي left اي دي بس تلفظ تي. طيب في عندنا كمان covered. هل بقول covered ولا cover ولا بقول covered؟ اوكي covered. طيب ماشي احنا ماشيين بيه بالترتيب. want حكينا عنها want بدها تصير هنا wanted. طيب نيجي لستوب، نفس الشيء يعني وانت تيجي ايش؟
stopped. طيب نيجي ل shout. وين لازم تيجي كلمة إيش؟ shout. shouted برضو إيش؟ بتلاحظوا إيش؟ انتهت بإيش؟ بالصوت الإت بعدين أجت إيدي. طيب now we come to the listen. هنقول listened ولا listened ولا listened. اوكي listened. اوكي معدي. طيب open هل بنقول opened ولا opened ولا opened؟ opened ايش opened. طيب posted ولا posted؟ posted. okay it ends with word T sound. طيب looked ولا looked ولا looked. okay looked T. طيب dance. اوكي بعد dance ونحطها danced ولا danced. okay danced. طيب okay we have screamed وpointed. وين لازم نحط screamed وين لازم نحط ايش pointed. screamed okay we screamed or screamed point. شايفين هنا pointed. شايفين بس أنا القاعدة هنا اوكي هاي ته sound اوكي هذول حكينا عنهم هذول حكينا. اوكي dear students before we move to the text now قبل ما نروح على التكست اللي نشرح فيه we have this word you have to understand what we mean by this. okay Algonquian. what do you mean by Algonquian? Algonquian means what؟ هي عبارة عن إيش؟ زي قبيلة هم they are Indians هم إيش هنود lived in the area around Ottawa. عايشين في منطقة حوالين أوتاوا ريفر نهر أوتاوا إيش وين في كندا. اوكي أو كمان في حدود يعني عايشين على نهر أوتاوا وعايشين وين في كندا. they are called Ottawa Indians. they are called Ottawa Indians. they live where in Quebec and Ontario. يعني معظمهم بيعيشوا وين في قرى موجودة وين في كندا. شو هم القرى يعني في قرى موجودة في مقاطعات كويبك and إيش Ontario. what do you call Algonquian? we call them إيش Algonquian هم إيش زي قبائل من الهنود إيش الحمر. now also we have to understand what we mean by warriors fighters محاربين. boast talk with excessive pride and self-satisfaction. لما إنسان بينجز إنجاز في حياته بيتباهى فيه فكلمة boast يتباهى. طب TP لها علاقة بالإنديانز okay TP a tent of the American Indians made from animal skins اللي هي خيمة اوكي مرتبطة بإيش مع الأمريكان Indians الهنود الموجودين في أمريكا made from animal skins ومصنوعة من إيش من جلود إيش الحيوانات. اوكي warriors Algonquian قبيلة بتعيش في كندا. طيب الواريورز مقاتلين. كوست يتباهى. تي بي هي عبارة عن إيش؟ عن خيمة تكون زي 3 أعمدة وعليهم إيش؟ قطع من إيش؟ من جلد إيش؟ الحيوانات. هذا بنسميه إحنا إيش؟ تي بي. أوكي. Now let's move to the text. خلينا نروح على التكست بعدين نرجع للPowerPoint to continue. Now I have to stop sharing this. I have to share something else here. Okay.
Okay, just 1 minute. بس نحط لك الكتاب الموجود عندنا شوي بس. Okay, this is our textbook. Now let's move to unit 3. Okay, this is unit 3. Okay. Okay, what is the main purpose or what is the goal or the main point in this unit? شو الفكرة الرئيسية والهدف من هذه الunit? Okay, the main concern of this unit is telling stories, both fictional and factual. Okay, يعني نحكي قصص ايش اللي هم نسميه fictional. Okay, وهم ايش الفاكت، الشغلات لها علاقة بالواقع وشغلات لها علاقة بغير ايش الواقع او ايش خير، لها علاقة ايش بالخير. Okay, look here, a Native American folk tale. Okay, we are going to discuss what? A Native American folk tale. حكاية شعبية عن ايش؟ الامريكان الاصليين، بنسميهم الامريكان نيتيف امريكان، هم ايش؟ السكان الاصليين الموجودين في امريكا اللي هم النيتيف امريكان. منهم من النيتيف امريكان اللي هم ايش كانوا؟ الهنود ايش الحمر، كانوا الهنود ايش الحمر، هم هذول هم النيتيف امريكان. اوكي، نعم. Before we start discussing, okay, before we start discussing, let's see here. طلعنا هنا شوي. Match the sentences قبل ما نبلش تاني لأنه بيلزمونا هذول بالتكست. Match the sentences and pictures. Okay, في عندي هنا sentences شايفينهم. I have 3 sentences and I have 3 pictures. When Carl arrived home, Mark cooked dinner. When Carl arrived home, Mark was cooking dinner. When Carl arrived home, Mark had cooked dinners. Okay, هذول بيحكوا عن 3 صيغ من الأفعال، بيحكوا عن 3 صيغ من الأفعال. تتذكروا بالمحاضرة اللي عدت حكينا عن two of them. We talked about past simple، حكينا عن الباست simple زي ما هو موجود عندنا بالنمبر 1. حكينا عن الباست continuous زي ما هو موجود في نمبر 2. وظل علينا بدنا نحكي عن ايش؟ الباست بيرفكت، عن الباست بيرفكت. When we talk about past simple, we talk about actions that happened and finished in the past. حصلت انتهت بالماضي. When we talk about do you remember talk about past continuous حكينا the past continuous we are talking about what? An action which happened and took a period of time in the past. حدث واستمر فترة من الزمن ايش بالماضي. استخدمنا past continuous. Now, okay. Now, when Carl arrived home, Mark had cooked a dinner. Okay. ليش احنا بنستخدم الباست بيرف؟ To describe an action happened before another action. لوصف حدث قبل حدوث حدث ايش؟ آخر. قبل حدوث حدث ايش؟ آخر. أعطيكم مثال عليهم.
بالعربي عندما وصل أحمد إلى محطة القطار كان القطار قد غادر. هو الحدث أول القطار غادر، بعدين أحمد إيش وصل. فالباست بيرفكت دائما بيكون مرافق لمين؟ للحدث اللي بيحدث إيش أول. look here كيف إحنا ممكن نوصل هذول مع بعض؟ شايفينهم؟ أوكي الآن Carl when Carl arrived home Mark cooked a dinner. هاي مارك وهاي كارل. هل هنا cooked؟ هل هنا هو جاهز الأكل؟ طلع على التيبل. هل هو طبخ وجاهز؟ هل هان هو بده يجهز الطبيخ؟ ولا هل هان هو ايش؟ قاعد بجهز في الطبيخ. اوكي يعني وين في عندي الشيء انتهى بحط البيرفكت معاه، وين في عندي اشي لساته بده يعمله، وين في عندي اشي ايش مستمر الان. بدي اوصل هذول الجمل انا ايش مع بعض. اوكي بوصلهم مع بعض. اوكي which one I have to put first. اوكي اي واحدة منهم انا لازم احطها ايش في الاول. طلعنا على ايه؟ شايفين ايش؟ ايه هاي في عندنا ايش هنا؟ ايه ايه أنهي جملة بتيجي مع ايه؟ شايفينهم؟ هاي الأكل جاهز، معناته أنهي جملة بتيجي مع ايه اللي هي ايش؟ اللي هي نمبر 3. أنا بحط ايش؟ نمبر ايش؟ نمبر 3 أو هنحط نمبر 3 على الجنب ايه. اوكي نمبر 3. اوكي هاي A with number 3. When Carl arrived home, Mark had cooked the dinner. لما وصلت Carl الطبيخ كان مطبوخ وجاهز ومحطوط على الطاولة. يعني finished. اوكي يعني أنجز أو طبخ الطعام قبل إيش أن تصل. لما وصلت كان الطعام إيش جاهز. What does this mean؟ شو مقصود في هذا؟ يعني the dinner is on the table. يعني هنا شو ممكن نحط هنا إيش؟ the dinner is on the table. يعني الطعام لما وصلت كار الطعام كان جاهز وموجود على إيش؟ على الطاولة. طيب B with be with one. Be with one. When Carl arrived home, Mark cooked the dinner. Mark cooked إيش؟ the dinner. يعني لما وصلت البيت مارك كان إيش؟ مجهز إيش؟ العشاء وتعشوا وخلصوا أنهوا كل شيء. فشو المقصود في بها؟ شو ممكن نحط في معنى الصورة؟ أوكي يعني everything إيش is ready. أوكي طعام ايش cooking is ايش finished. يعني الطعام ايش عملية الطبخ ايش انتهت. عملية الطبخ ايش انتهت لأنه الفعل عندي ما. طيب نجي هسه على C with what with C with 2. طلع C with 2. هاي لما وصلت كار هو لساته قاعد ايش بيطبخ. هو لساته قاعد ايش بيطبخ. شو نقول هنا؟ Mark is okay is at the cook. Mark is cooking. شوف هنا شو نحط هنا ايش؟ Mark is. يعني لما هي وصلت مارك لساته قاعد ايش؟ Okay. This is the difference between the three tenses. هذا الفرق بين the three tenses اللي هو الباست simple طلع بالجملة هنا كل جملة فيها حدثين. تستخدم بالأولى past simple ماضي بسيط. في نمبر 2 استخدم ايش؟ past simple و past continuous. وفي نمبر 3 استخدم past simple ايش و past ايش perfect. past simple and ايش past perfect. اوكي
We talked a lot about past continuous. حكينا كثير عن past continuous the last lecture. Now let's discuss something else. هنناقش شيء آخر now. Okay. Look at the pictures. They tell a story of what? Of glass. Okay. يعني the picture here tell us about what? A story of glass cup. A warrior. من هو glass cup? glass cup هو warrior محارب from the Algonquian. من قبيلة إيش؟ Algonquian of North America. أمريكا إيش؟ الشمالية. What can you see? What do you think the story about? Do you see here? شو ممكن تشاهدوا عن إيش الstory ممكن إيش؟ Okay. Do you see here? This is an Indian. This is the warrior. And this is a woman. And here we have TP اللي هم هذول الTP اللي هم حكينا عنهم إيش؟ الخيم تبعت الهنود الحمر. Okay. What do you think the story will be about? What? The story will be about what? The story will be about what? عن إيش راح تكون إيش? The story. Okay. About a warrior. Maybe about a warrior. About war. What's going on? War. شو بيحصل إيش بالحرب. Etc. طيب. Let's move to activity 2. خلونا على activity 2. Read the story on page 23. كأن الستوري موجودة page 23. راح عليهم. And the phrases below. These are the phrases. Had run a few miles. Had fought and won so many battles. Was still screaming. Had never heard such a terrible noise. Was sitting and sucking a piece of sugar. Had never heard of oasis. Okay. بدنا نشوف هذول ايش شايفينهم الفريزز وبدنا نروح على الستوري الموجودة في page 23 ونعبي هذول ايش بالفراغات الموجودة ايش بالستوري. Let's move. Let's move now. Okay. This activity we did it. هذه الactivity عملناها في الباوربوينت شايفينهم. أنا لخصت لك إياها في الباوربوينت بطريقة إيش مختصرة. Okay. This is the tail of glass cup and the baby. Glass cup and إيش the baby. Look here. You see here we have spaces أو gaps. We have 6 gaps. في عندنا 6 فراغات. بدنا نعبيهم إحنا من وين؟ من الجمل الموجودة إيش عندنا فوق. شايفين الجمل الموجودين عندنا أو الفريزز الموجودين عندنا إيش فوق. نلعبيهم من الفريزز الموجودة عندنا إيش فوق. Okay. Look at them. طلعنا عليهم. Look at the story. We have to read it and to see what we are going to write. نقرأ ونشوف شو لازم نكتب الفراغات. The tale of Glass Cup and the baby. Glass Cup, the warrior, was very pleased with himself because he posted to a woman friend. Nobody can beat him. يعني كان يتباهى لصديقته. ده امرأة صديقته. مش حدا ممكن يهزمه. Okay. Really, said the woman. I know someone who can beat you. قالت أنا بعرف شخص ممكن يهزمك. His name is Oasis. Sorry. His name is Oasis. اسمه إيش؟ Oasis Glass Cup. اسمه إيش؟ Oasis. Glass Cup شو حكى؟ Glass Cup إيش؟ نكمل الفراغ. He immediately wanted to meet him and fight him, so he was taken to the women's village. The woman pointed to a baby. أشرت له عمين على طفل. A baby on the floor of a TB. كان موجود إيش؟ على أرضية إيش؟ خيمة قصيرة. خيمة من خيم الهنود الحمر. There she said that is Oasis. هل هو Oasis? He's a little, but he is very strong. يعني he is very okay. Little يعني يعتبر إنه شيء قليل أو شيء بسيط ولكنه قوي. Glass Cup laughed and went up to the baby. ضحك وراح لوين؟ للبيبي. I am Glass Cup. إيش قال له إيش؟ I am Glass Cup. Fight me. He shouted.
Little Oasis looked at him for a moment. طلع عليه لحظة. Then he opened his mouth. فتح باب فمه. واه واه. He screamed. أخذ إيش؟ يصرخ. glass cup. شو عمل glass cup شايفين بالصورة؟ He danced a war dance and sang some war song. Oasis screamed louder. شو عمل Oasis؟ صرخ بصوت أعلى. Wah, wah, wah. Glasgow covered his ears and ran out of the teepee. Okay, شرب. After he stopped and listened. The baby. Okay, شو عمل البيبي؟ Glasgow the fearless was terrified. He ran on and was never seen again in the women's village. يعني طفل صغير غلب إيش؟ المحارب اللي عمره ما حدا إيش؟ هزمه. اوكي. what should we write here؟ شو لازم احنا ايش نكتب؟ نرجع لايش؟ اوكي. شو ممكن نحط احنا في number 1 اوكي. طب خلينا نحلهم ها نحن بالطريقة الموجودة أمامنا. look here. اوكي طلعنا على B. this is number 1. B this is ايش؟ number 1. يعني بالفراغ الأول شو لازم أنا أحط ايش؟ B. طيب F this is number 2. This is ايش؟ number 2. Okay. E this is 3. D is number 4. A is number 5. C this is ايش؟ number 6. Okay. هاي أعطينا. Okay. يعني I have to start with what؟ هاي حطينا فيها again. Okay. B number 1. F number 2. E number 3. D number 4. A number 5. C ايش؟ number 6. هذول بنعبيهم بالجمل بالتكست حسب ما هم مرتبين ايش عندنا. اوكي. طيب. اوكي let's move to another activity now. خلينا نروح ل another activity here. Okay. Look here. Practice. What was she doing? شو هي بتعمل؟ What was she doing? Look here. Judy works for Microsmart Computers in London. Read about what she did yesterday. هدول الأشياء كلهم عملتهم إيش بالأمس. I'm going to ask you questions about them. 6:30 got up. 6:45 to 7:15 7:15 packed her suitcase. 7:30 or 7:30 to 8:30 drove to the airport. 9:20 to 9:15 flew to Glasgow. 11 to 12:45 had a meeting. 1 to 2 to 2:15 had lunch. 2:30 to 4:15 visit.com enterprise. 5:30 to 6:15 wrote a report on the plane. 8 to 8:45 put the baby to bed. 9 to 11 relaxed and listened to music. We are going to ask about this. Okay. Look here, we have to start like that. What was she doing at 7 o'clock? What was she doing at 7 o'clock yesterday morning? على 7 الصبح شو كانت تعمل؟ هاي 7. اوكي هاي هنا 6:45 to 7:14 الساعة 7 شو كانت تعمل هنا؟ اوكي packed. هاي شو الإجابة؟ she was
packing her suitcase. She was packing her suitcase. اوكي طب برضه بدنا نعمل سؤال عنك انت. What were you doing at 7 o'clock yesterday morning؟ شو كنت تعمل انت بالامس الساعه 7؟ مثلا I was having a shower. كان اقول I was having my breakfast. I was having مثلا coffee with a friend etc. طب خلينا نشوف مثلا على another one. مثلا حكينا عن 7 at okay let's say here at 10 okay at 10 شو كانت تعمل على الساعة 10 اوكي شو نقولها what was she doing شو السؤال هيك بصير what was she doing نكتبها اوكي نحط هنا سؤال اوكي what was doing okay what was she doing at 10 o'clock okay yesterday morning حطينا ايش question mark اوكي شو كانت تعمل الساعة 10 هاي at 10 flew to Glasgow طارت هي she is ايش flying شو نقول هنا شو الانسرز اللي تقول هنا she was حط هنا she was flying to Glasgow ايش full stop هسه شو بدنا نعمل احنا بنفس الطريقة بدنا نعمل questions بدنا نعمل answers about whom about Judy بدنا نعمل أسئلة وإجابات عن مين عن جودي وممكن كمان نعمل إيش عن أنفسنا ممكن كمان نعمل إيش عن أنفسنا أوكي من وين نجيبهم هاي things that she has done these are the times هاي الأوقات هنا وهاي الشغلات اللي قامت فيها but you have okay to keep in mind when making a questions لما أنا بعمل questions لازم أرجع الأفعال هذول شايفينهم لازم أرجعهم للفيرست فورم الشكل الأول للبيس فورم الشكل الأول الجذر تبعهم بعدين أنا شو بضيف لهم في الكويستشنز أوكي سوري شايفين بنرجعهم هذول إيش الشكل إيش الأول مثلا what was she doing at لما بدي أنا أجاوبهم شايفينهم لما بجاوب الإجابة ما جاوبت flowing حطيت له flow ing لا رجعت flow لا fly الشكل الأول لها بعدين ضفت لها أنا إيش ing هذول كلهم نفس الشيء ما بقول مثلا got up لما بدي أجاوب الإجابة الأنسر I want to give the answer ما بقول getting up لا برجعها لget بصير getting up picking up بشيل الإيدي بصير drove برجعها لدراج بصير driving to okay واضحة الفكرة okay this is what I want you to do okay this is what about making questions and answer about Judy it's not difficult it's so easy I think you will be able to do it سهلة وسهل إيش حلها you have to make questions about Judy questions about Judy okay طيب the last activity for today the last activity آخر نشاط نعمل اليوم work in a part and we have students A read a statement from your box hi student A student B answer with the correct response from ايش from your box okay يعني في عندنا students A we have students ايش B we have questions and we have ايش responses يعني بدنا نوصل الجمل من A
مع الجمل إيش يعني إذا A حكى جملة أو سؤال شو الرد بده يكون إيش من B، وإذا B حكى جملة أو سؤال شو الرد بده يكون إيش من A. The same thing. The same thing. Okay. طيب look at number 1. طلعنا على number 1. نطلع على number 1. هاي number. I didn't laugh at his joke. I didn't laugh at this joke. This is answer. هذه إجابة. مع أنه سؤال من هذول ممكن أحطها أنا. Okay. Okay. ممكن أحطها إيش أنا؟ Sorry. Okay. 1 minute. Okay. 1 minute. يعني number 1 with what? With why. Had you heard it before؟ يعني واحد حكى نكتة ما بحكيش عليها، ليش بسأله؟ why؟ ليش ما ضحكتش؟ had you heard it before؟ سمعت أنت إيش؟ من قبل؟ سمعت أنت إيش؟ من قبل؟ طيب number two were you surprised by the ending of the film؟ okay. with which one I have to match it؟ okay. no. okay. طيب 3 I went to the airport but I couldn't get on the plane. I couldn't get on the plane. Okay. with why had you left your passport at home? This is with what? This is with number 3. Number 4 I was homesick the whole time I was living in France. I have to match it with which one? Okay. Pity hadn't stayed there before. Oh, that's really sad. Okay, number 4 with that's really sad. Number 5 the hotel where we stayed on holiday was awful. Okay. Okay. Number 5 with that's a pity. Okay. Number 6 I met my girlfriend's parents for the first time last Sunday. I have to match it with which one? Okay. Really? I thought you met them before with this one. The last one, my grandfather had 2 sons from his first marriage. I have to match it with which one? Okay. With really, I didn't know. Okay. Okay. Dear students, I would like to thank you for listening to this lecture. Listen to it and watch it 1, 2, or 3 times and summarize the most important one. Thank you and have a nice day. Thank you, dear students.